we're getting into the next segment. So in this segment, we're gonna talk about like her professional life, Tyra the brand, kuti zvakazoshika papi, etc., etc. So as you all know, for the longest time, Mofu was your manager. He still is your manager. He still is my manager. Yes. So maybe Mofuga, maybe tokono tangire koko kuti when you guys met, pepe pamukawa softa pepe chichi and stuff. The decision kuti muzo wa manager wa Madam Boss, was that an easy decision for you, or it was something that you had to think long and hard for? Because you know, mu relationship ka inenge chinagidza iri relationship, but sometimes zvakazopinda business maybe zvinongonazonetsa. How was that decision for you? For me, I think it was easy. Why? Because inini naturally ndiri munhu wemadrama. Maybe most people don't know me. Inini handiwanzoshambadza zangu life yangu pa social media. Sezvinoita madam. Kungoti kana uri wakarora mucelebrity ka vanhu vanotongokutorawo same celebrity that is true, yeah. But ini handisi munhu wepa social media zvekudaro. Yeah. But kana ndauya ndinenge ndauya. I like your acting actually. So zvakaitika ndezvekuti zvakatanga 2016. I remember 2016. Ini ndaishanda kwandaishanda amai vangu patakaroorana vangu vane nguva vakagara pamba vachiba mari dzangu as usual. Saka ndikati amai chimboitawo mutsvage zvekuita, because ndaingoti ndaisaka 20 ndasiya ka 30 momwe ozoneya 20 ozona because momwe dzangu dzaingogara dzakazara mari but kwakuri inga iri love yedu right. Tiri kuchitungwiza ndokwataigara time yacho tichienda kudeni kumba kwa moms sorry takutaura slang kumba kwa amai ndokwataienda saka iye semunhu aiswera ari pamba akangoti regai timboita se ndakasvika vari kuita masikidza vakatotanga nemufana wangu naMerinda my sister ndikaona vari kuita zvimadrama zvavo vachiacta vari pamba vari kuchitungwiza kwamama wangu ndokwataiactira. Aba vaiacta zvepakamera vaingonakidzwawo zvavo vachitora nemafoni tumavidhio twacho. Saka Tyra anga aimba gospel aka nealbum rake Sunungura akarekodha 2012 ranga risinonyatsomaketwa zvakanaka. Saka munoziva industry yacho time yacho zvazviri tough kuti uzikanwa. Saka aida stereki zvokuzikanwa ndo wenge iri wish yake. Saka vachiita zvekuacta izvozvozvo munin'ina wangu ndopakati maigure mimi zvechirungu zvinenge zvinokunetsai ndichaimunetsawo zveshuwa nanhasi chichiri kutomunetsa but semunhu ainternational. She has improved. Argue. Tell him. No, chirungu akurova mazana. Semunhu anomboendawo kunze kwenyika achinosanganawo nevanhu vakasiyana siyana izvo zvaakubuda. Saka time yacho iyoyoyo vaita vachiitisa namainterview ndokaclip kwavakarekodha ndobva uyai clip aiposta pagroup rekumagospel musicians vanhu vati Tyra uya very fun Tyra vanhu vachimufarira handiti ka ndobva akaita viral kamwe kacho vakaita kamwe panenge mabond pakauya mabond notes ndobva akaita futi viral. Saka tatanga kungofonerwa nevanhu zvikanzi tumaclips twenchitota se tiri kunakidza saka ndakatozoona ine opportunity because ini naturally ndinoona opportunity ina handingodi zvekunakidza vanhu pasina bhegi. Ndikati apa paita opportunity iye aiita kunakidzwa but isusu manje tavataya nebi ini ndanisiri dofo zvangu chikoro ndaidambura ndikunyeperai chikoro ndairova aiwa vakafana mwana ndosaka iye aiacta zvekunakidzwa but isusu manje pataona opportunity kati unoziva kuti talent rako rinogona kuti uwanewo zvekuita here than kuramba uchindisecha mari momwe ndabva kubasa uchisecha matrauzi angu. Yes. Saka bandamupusha ndopakazoyawo takabatsirwa nevanhu vamwe vari muindustry tichibvunza vana Lucky Bustop TV he helped us akati ndichimubvunza kuti munozvifambisa sei because ndo vanhu vakatanga kuita zvesocial media. Saka laka kuti nozvofambiswa so achitudza kuti munofanira kusimbisa rite brand renyika narasimba then munozokwanisa kuzoshandawo nemacorporates akasiyana siyana like what we are doing. But tamboshutwa mamaskits achitibatsira because anga ine makamera tisashandisa phone. Maskits edu akawanda taishandisa phone but still vanhu vaingotanga kunakidzwa tikaona
November ndo patakazoti ngativhurei page. Takutoba tasingatoziye kuti kunovhurwa mapage. Taitovhunzawo vatabatsirwa November 2016 ndo pakavhurwa page remadam boss. Okay. Iri rekuzosvika 1 million. Iro riri 1 million takavhurwa November 2016. Okay. Anditika. Then there was a fan akati madam boss aikoti Merinda nditambidzwa toothpick. Merinda ndipo chakati. Merinda ndipo chakati. Yeah. Fan vayangoti ava ndi madam boss vanotumisa. Ndo pakabva the name madam boss. Saka uyu akabva afarira zita racho vaaritora zvikanzi but zita rekuti madam boss rinoita saka page takabva tangori tichi madam boss. Yeah. From there takatanga kupusha 2017 I think ndo patakatanga kuenda papeak tichitofarira tani 5000 followers takacelebrate tikati teta 5000 imagine tiri mukamba kedu kuchitungwiza taitawo tunhu twediwo koko bhozi ini baba po aishanda vanoita zvine musoro kuti muri yangu gaiona pekurara takugara ikoko tichita tumaskits tiri mukamba kedu atina hedu stress atina ari kuti netsa but tangoita Yonini station. I remember Yonini yo clip yo yakafarirwa navanhu zvisingaiti tichita tiri 2 ini ndofarira music vana Toki Vibes ana mukoma Leonard zvakata vakadaro ndo music yandaiwanza kuteerera tichita Yonini tichiplaya song yacho saka vanhu vakati ini natural ndi munhu anotosekesa kuchikoro ndaitoroerwa nyaya yekuwanza nekusekesa vanhu ndo zvanditori but handizogoni kunyanya kuzvibuditsa handina dzungu manje bhozi handisi soko ndiri mofu. Ini ndakati dzikame. Saka 2017 ndo pakatanga kusimuka brand tichifarira 5000 followers zedu tichiramba tichipusha tikaona tapa 10 15 20 tikatozoona iwe taku 50000 wanika 2018. Saka ndo pakatanga vanhu ku UK vachiti tiri kusapota zvamuri kuita ndo pakatanga kushedzwa achienda ku UK first trip yake ku UK akaenda takafara zvingaiti tikati iwe wakutodidzwa nono kutoona kutokwira ndege. Ini ndege ndasandaikwira. Mamsani makwira futere madam boss. Ngosati. Tara chokwadi. Ndandisati ndakamboikwira ka1 kudhara. Alright. Angamboikwira ka1 kudhara. But imi mamsani ndiri kunyepa. Indakatozoikwira tichienda paVic Falls tadedzwa neimwe company kati yamuti advertise zero chi? Our brand. Hotera yedu. But taenda ikoko ndakaikwira ndege ndikati ndini here mwana waMeju naStuart ndakagara hangu mundege patasvika ikoko tikaita zvatakaita zvafamba zvakanaka tadzoka kunoku tikati zvinhu zvedu zviri kufamba ndikati ngatichiita zvinhu zviri professional. Ini ndo pandakapinda handidi kunyebera from there ndaita administration work up to today. Ndaita administration ndindairesponda navanhu vaifona ndogadzira macontracts ndoita zvese ndichita mai muchenyu kuactor. Izvi zvemapepa siyane nazvo because makaramba kudhara kuti zvemapepa hazisi zvenyu but hamusi dofo imimi. You are very creative. She is very creative. Yeah. Saka amene yamunoti say that again. Dyslexia. Say that again. I'm very what? Vanhu ivava the most successful people iva vakadaro. Academically vanenge vasiri intelligent but they are very creative. Those people and vanoita mari. Oh, sweet. Right. Mofu vanhu mucomment section vakunditanzi zvataurwa naTyra mofu nhasi comment section. No, vanaunzwisisa ndo problem yesocial media. Vanhu vanohakira mashoko havanzwisise kuti meaning pamba chitotaura zvirahwe but vanhu havanzwisise but vane nzeve dzemoyo vanonzeve dzakadzika vanonzwisisa zvatichitaura. Inini ndichitaura ndotaura inini ndiri kugeneration yaKing Solomon saka ukasatera mashoko kwazosvika nyaya yacho. Saka from there 2018 Tyra akatanga kufamba akaenda UK ndokanyanya uenda akadzokera futi akadzokera ndopazonzouya kuCanada Australia but USA tikati international adzimai mafamba ndopatazonzi mbouyai kuDubai. That's when I met this man, Mr. Peter Mas. Mr. Fano, he's our manager. Yes, ndio akatirongera event yekuDubai. Ndobva ndasangana nawo bwatilinkawo nemacompanies ariko nevanhu variko. Then from there ndo patakatanga kuita relationship naFano tichitaura tikati this guy akarongeka ende anoita zvinhu zvake zvine order nditika achironga because maartist obve muZimbabwe he was the one who was behind it vaenda kuDubai. Saka paakazoya kunoko ndikati Fano wada kudzoka kuZimbabwe just come tiwechishande tese you work as our manager. That's when takazomuengage is part of the team. Then inini ndakaramba ndiripo ndichimanager nekuside but kana brand rakura responsibilities anowanda so ndakaona kuti ndega ndichazvikwanisi because pressure yakuwanda every day ndinchireceive 1 million people and you are administration work for 1 million people. Vamwe vanongoti hai
ende vamwewo tumwe unoziva tuvarume tisinganyare tumwe tumajaya netumwe tinovakadzi vakashata tiri chingori mindbox chingori hai matuziyaka patakaitira Ndatuziya. Maiwe, aiwa, pane zvai. All right, it's fine. chimbodzika Ndanonoka. Oh my God. What do you... saka from there takabva taramba tichipusha brand redu tichiita kuti zviite. Inini as a manager ndaifara because pekutanga ndasingabelieve in myself but ndakatozoona kuti no indakaita marketing. I'm a marketer by profession. Saka ndakashandisa marketing zangu ndikati let's join my forces. Iwewe chita acting zako. Inini ndoita chi? Marketing. Ndichikumanager. Saka ndokubatana kwatakaita. Ende zvakatanga kufamba zvakanaka tikaita maskits natsitsi mwana wangu tikaintroduce the character inonzi Dudzai because I realized kuti Madam Boss character yanga iri a bit biased because yaitaura kuti mabosses kana kuti vanhu vanoemploya mamaids mudzimba vanoabusa but pane vamwe vanhu vari right vaikuti mamaids ndo vatori nhubu mudzimba imomo boss anenge atori munhu ari bo saka takatsvaga character iri soft seni ine mustupo sewangu ndikati mwana wangu Tsitsi chihera andika iwewe character kwedu kudzinza kuna dzungu chiactor uri boss waDudzai uyu soko musiyaite usoko hwake achipaparika andika so my characters enyu anocomplementana. That's when I introduced the character Dudzai. Ndikanyora the first scripts ekutanga I wrote them myself andika kuzosvikira ava pfungwa dzavo dzaakudhonza mamwe acho vanga vakucreata vega andika saka vanga vakunyora mascripts Dudzai yakafarirwa nevanhu zvisingaiti ende yakaboosta following yedu zvisingaiti ndikati but Madam Boss hatina kuisiya taiti tikaita Madam Boss kiti toita Dudzai Madam Boss Dudzai so that vanofarira Dudzai character vanenge vachiona vanofarira Madam Boss vanenge vachinakidzwa kusvikira patiri svikeni muzuva ranhasi. Madam Boss brand yakatozoendawo international takutoma projects kunana Nigeria, South Africa. Inini as a manager, inini as far as I'm concerned, I think I have achieved. And even ndikati ndada kuretire izvozvo I think I can safely retire because I have done my part. That's why musinganyanyonyo ndoona ndasira boss Mr. Peter Mas ndova kunyanyofamba na Madam Boss ndakubva ndangopindura mvunzo inobvunzwa nevanhu mazuva ese mofu hatisikuvaona no mofu inini handinogarira ndine zvipo zvakawanda zvandinazvo ndine zvinhu zvandichita kubackground zvakawandisa zvokuti ndikaswera ndichiteerana naTyra kuti akaenda kusouth inini ndakwira uko ndaenda kusouth hazvifambe plus sababa mai havabvunzwe kana zvinhu zvamira zvaminyama baba ndiye munobvunzwa kuti makore ese amaishanda saMadam Boss makaitei saka baba ndozvavanenge vachiita kubackground kugadzira ramangwana saka musazondipusha kuti famba naTyra kuCanada ndakaenda kuAustralia ndakaenda ndichada kudzokera ndakugadzira life yangu muno muZimbabwe ame Zimbabwe regai ndirambe ndichigadzira uyo aramba achiekta aende kwanini ndege ndakwira. All right, so I've always been curious, Kuti. You love Tyra so much, and you guys are in a romantic relationship, and all of that stuff. Is there a switch when it comes to professional? Like back in the day, maybe when you were intensely managing him, Remega, was there a switch? Kuti pana backup asquita jana mamana did. Was there that switch, or you guys just continued? Shamaita kumba ndo shamaingweta mu office. Switch yangairipo because in naturally I'm a very tough person. She knows that. Kana takuta zvibasa ndine kamugarafu kandoita so anotozviziva kuti mofoka kudza 2-3 mati unobva unomwa anonzi mapengadin maanadin obva unorara maoratini saka pamwe pacho anotoziva kana yanguva yebasa atite mafanisi because munhu aya anofarira unoziva soko dzinongoda kutsvara zvekudena havana kunyatsodzikamo saka pamwe pacho kana ndinotomboita face yebasa irini vanhu havanyatsondiziva but vanondiziva ndakakura now they know me kana takuita zvebasa tikuita zvebasa tinomboita serious kana takuita zvemaskits amai itai zvemaskits izvi ndezvenyu handitika ndosvika muchiona kuti face yangu inogugibha mwenga inoita kunge inogara iri serious haisi serious ndinotoseka zvekudaro zvokuti munotoshaya Tony. Boy,
Hayi Mofu Shakwana. It's okay. It's okay, Mofu, thank you. All right, so I wanted to ask, Panisha Mambotara, Mangoi Batan Mangoi Sianya Yoyo. How did you deal with it? Because I know you said that you had that switch where you would switch from being her loving husband to being like a professional manager and all that. But let's just say there's a guy, a celebrity, you know, maybe a single chichi, a pindam inbox, Tyra, if I could just, you know, be with you, ashnyora my what. How did you handle that? Like, did you handle it professionally or did you handle it like a husband? Like, what was your stance with that? Inini handiziva yangu masikirwo andakaitwa kana kuti mai vangu vakanditraina sei ndichikura. Inini handisi munhu anojaja zvinhu fast, ndinoanalyze situation first. Uyu being a brand, being a celebrity, and knowing kuti my wife is beautiful. Oh, yes. Akushaye marapatsetsetse dzinouya saka marapatsetsetse idzodzo manje dzinoinboxa zvimwe zvima-India zvinongotumira zvima-pictures zvina basa. Wawaziya ka? Kana unotomboitirwawo. I'm used to that, but inini manje handa time for that. I just ignore. Ndikaona chisiri chebasa ndini chingoscrolla zvinhu zvebasa. Zvisiri zvebasa ndozati zvine zvirimo but zvakawanda. Vamwe vacho vanhu vakuru, vamwe vacho unotowaziva kuti ko idzi dzineidzo. Dziri kuinboxawo. Mukadzi uyu kawo ndakamudari zvaanga ari. Sezvatarwa namaiguru vangu kuti anga nikahunuke kumusha. Andija kama kachibharanzi so kamene kakunyabvurira amene kamukakunyabvura kanga inako so. But inini manje ndiri soft manje saka dai akawana umwe munhu ane dzungu zvasingagarisani. Saka inini ndinofanira kutoita calm kuti character yake ibude. Amen. That's why vanhu vakazotadza kadyikiswa. Ndakadyikiswa zvine nemi mukadzi wangu vanofanira kundidyisa. Love ndo zvainotoita saka kuti inini ndingwarise hazvibude, but ndakangwarisa nditonana faniwo vanotonyarara ndichitaura bosi mafesi angu, but kandina uyu ndinoita kunge ndakupfawa kuti mimi character yenyu ibude bosi mabrand anditika saka inini kana chita zviri professional, she knows that tiri serious. Kana takuita zvekutamba zvemaskits vanhu ngavafare. All right. So I think maybe one more question. Somebody actually asked this on Facebook. Her name is Elgin Rutendo. She said, are you okay with another man buying your wife a car? Another man? No. I'm not okay. Yes. But there's a situation. This one is buying a car for Madam Boss is not buying a car for Tyra. For Tyra, exactly. Social media. It's okay, Soko. It's okay. There's a difference between Tyra and Madam Boss. Madam Boss is a brand. And Tyra is Tyra in the Tyra. And saka kana paine a man kana kuti socialite akati ndoda kutengera Madam Boss motikari. Yeah. Muniye it's business and ari kutotsvaga mileage. And vanoto exchange my services. It's not good, it's a favor. It's not a favor because that person achapostwa owana mileage, owana following through Madam Boss. It's like a company you advertise on a Madam Boss. That's true. Vakati tinotengera Madam Boss motikari vanongotenga wafaya ikati tukupa Madam Boss motikari. Even akayare an individual inini ndine zvinhu zvangu zvabuda kuti mundipostere. I'm going to buy Madam Boss a car. Madam Boss in exchange da kuti mungondiposta muchitaura muchindisimbisa anditika as a person. It's a brand. Manje madofo social media. My God. Wakomana ngakuti kwechikoro social media ida kuti vanhu vambodzidziswa. Vanobva vati nazvo atengerwa nemurume. Kambani iyoyo chimakambani obva anorwana nevarume anoshandira Tyra. Vanotomutengera motikari. Izvo zvanotofamba nemotikari kambani yaakapiwa. Ndo ndati boss ndingavatengera Tyra na Madam Boss are two different people. I like that, yeah. Anditika mukagara maziya so that mangwana andichapindura futi mibvunzo yakadai ndava tangoti ndiwo mukana dada mapedza saka ana paine mwe mibvunzo ngauye. Okay, I finished and clap. All right, so what we're gonna do right now is, as I mentioned, this is the business side of things. So Madam Boss has worked with a lot of people, so we're just gonna play some clips. These guys, they really wanted to just show appreciation to Madam Boss. So we're gonna play some clip.
Can you help me? Tarisa in Batiro. Shanda kunzi Tyra. Oh, oh, sorry. Panama clips. We've got clips. Yeah, we got clips. That Clips. we wanna Oh, play. it's a surprise clips. Yeah. So anyway, these are from the corporates that Tyra has worked with. Take a listen. Take a look. Take a listen. Take a look. Yes, so we're going to play from the folder that said corporate. Yo, what's up? This is George, billionaire, the CEO and founder of Pro Air Air Conditioning. You know, I saw so many skits of Madam Boss, and I thought she was really funny. And I think it was in 2014 when we engaged her to do our very first skit, which was totally hilarious, which was conscientizing people how to use an aircon and the functionality of an aircon. So she's such an amazing person. And our first meet with her husband was amazing. Right, my favorite moment with Madam Boss was working. I remember when we started doing car aircon regassing at one of the service stations. Working with her, she is such a bundle of fun and energy. And we had so many takes, so many shoots, but she kept on going and she'd correct herself and she'd be like, let's do it again, let's do it again. We were supposed to literally shoot for 5 minutes, but we were literally there for 30 to an hour, and she kept on going. So I love her energy, I love her vibe, and that's Madam Boss for you. I think she, you know, on camera she looks very funny, very confident, but when you then get to speak to her in person, she's actually a very down-to-earth person. So the person you see on camera doing the various personalities, Ludzai, Madam Boss, whatever personality she does, she's totally something else when she's on camera, but when she's in person, she's actually a very cool, down-to-earth person. And she is, like, once again, I'd say, a total bundle of joy. Oh. You know, out of the spotlight, out of the camera, the celebrity fame, she's actually a very down-to-earth person. And she will do anything to increase brand visibility for people who engage her. And with me, personally, working with her has been totally amazing. We met her and, you know, she had charged us something, but just to begin working with us, she went out of her way to do an exceptional, amazing job with us. And, you know, she's done so many other jobs for us, which have really increased our visibility, our market share, and she is nothing else than the best. So the very first skit Madam Boss did with us was conscientizing people about air conditioning in their homes and offices. The second one was, you know, car air conditioning. But it's amazing how, in terms of people knowing where our offices are, It was now. Thank you, CEO George Billionaire. Thank you so much. Thank you. All right, so we can play the next one. Soprano here from Sandy 2. Oh. How was it like meeting Madam my Boss for the boss. first time? Pretty incredible, actually, because I called a manager, and then the next thing I'm getting a call to come and meet her and her family, her and her husband, back home, and her daughter, actually. So, you know, I had this perception of her, you know, like everyone else, you know, the only sort of impression that anybody has, for the most part, is when she's acting like Ludzai and acting the fool on screen, really. So that's the impression I had of her. So I get to her home. I think me and my team went with a whole taxi, actually. The minute we got to her house, she was like, no, let the taxi go. And me and my husband will drive you back home once we're done, you know. So we sat in our house, our manager had whole team, very cordial, you know. It really surprised me that, you know, like Mr. Mutarisi here likes to say, be nice for a reason, for no reason, actually. And that's the impression I had of Madam Boss. She was such a nice, you know, was so hospitable. Thank you. Cooked us all kinds of food. And then later on, she actually drove me and my team home, the whole of our team back home, you know. And
and for no, that she didn't ask for anything as well. So there's the side of Madam Boss that most people don't really get to know, is the side where she's very serious and she asks you how the family is and things of that nature, and that really made an impression on me really, because up until this day, that's the one thing I'll always remember about her. So that's one thing that pretty much surprised me really. Oh, And thank like you I was so just much. saying, before I met her, I always thought, this is, a character, to say the least. She's the kind of person that really and truly just lives her best life on camera and really couldn't care less what people think of her, and that's the impression of her I had. I thought we were going to, when I met her for the first time, she was going to jump on me and pull some sort of skit, but none of that really and truly happened. She was the most professional person I came across. She had, we were telling her about what we're trying to accomplish at Sunday 2, and she had a whole plan of the stuff that she intends to do. Very, very, very professional, and I think that's the one impression that a lot of people don't really get to know about Madam Boss, but she's the ultimate professional. Thank you. And ever since then, we've had a relationship that has lasted over a year now, and it's been phenomenal. It's just one person I can never really fault, because when I pick up the call and say to her, we want to do this, she never complains. If anything, she over-delivers. I think, over-delivering would be one thing I'll always associate with Madam Boss. Thank you, Okay, Sam. in as far as the impact that she has had on Sunday 2, before we started doing any work with her, I recall people saying, the smart people, the smart experts would tell us, Madam Boss is, I don't know whether or not I should be saying this on camera, but people would say, no, she's oversubscribed, for lack of a better term. She endorses each and every other brand. So we thought as a team, let's come up with a particular discount code to see whether or not she's a very efficient sort of medium to market our brand. And I'm so satisfied to tell you that the response was through the roof. She's an absolute monster. She's a beast at what she does, because we got numbers unlike numbers. Thank Hi, you. my name is Tadinda Samkange, CEO and founder of Skylight Gold Drilling. I met Madam Boss around 2017 at a restaurant. Yeah, long back. When I met Madam Boss, it was very difficult to convince her. As a young entrepreneur, she had no confidence in me. But when she looked into our vision, she then came back to us. Then we did sign a contract with her. Oh. Every time or every moment we have with Tyra, it's unforgettable. Oh. Muno are flexible. She's very flexible, and she can do anything to just make sure she delivers her duties, especially when she shoots some skits for our brand. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, there's a slight difference. She's now an open person. She's now a free person to us. She's very flexible in her doing, like I've mentioned before. Okay. Yeah. And is there something, I know you're a businessman, and I'm always saying I'm so proud of you. Is there something that as a businessman, or even as a person, as a human, that you've learned from her? Not, hey, Madam, Yeah. There's one thing. I'm a shy person. She's a person who has taught me not to be shy, to be very confident in everything you do. I would want to believe that Madam Boss, as a brand, she played a pivotal role by making a lot of noise, and she really took the brand far to the world. Madam Boss as a brand, I would want to believe it played a pivotal role by making everybody to know our brand out there. Yeah, because when we started, no one knew about Skylake, but Tyra made a lot of noise, made a lot of efforts. She went an extra mile. Yeah. I would just want to say congratulations, Makorokota Mklope, Tyra. Yes. Woohoo! Thank you, my boss. Thank you so much. All right, so those are just some of the people that came through, and just wanted to give you that special message. Okay, so Toki Vibes in the building. He's going to be performing for us just now, so get ready, Toki. Get ready.
He's going to be coming through. So remember, if you got any questions that you want to ask anybody on stage, Maika Shembere mnenge mamboti nyarare. Hamkwanza ngovura rimwe faira. Thank you so much. Like, I had so much fun today. I got to know a side of Tyra that I didn't know before, which is what we all came here to do. Remember, this is all made possible by WA-FAYA. So we're going to be talking more about them a little bit, but we just want to say thank you so much for sponsoring this event. And yeah. Rufara. Aiwa tiri kufara. Manager vari kuvaviwa ndikungona ringodaisoka kumba. But boy, anzi butsu dza butterfly ungati mabhemba anochera ma diamonds pachiadzwa. Like, how do you deal with people just saying like like, let me tell you something. On my Instagram, it's like, it's the safest place. Like, people just say beautiful things like, butterfly, you glow. Butterfly, you're my inspiration. That's why people just say like these horrible things. Like, how do you deal with that? Maybe in Dombo Vunza, before I ask you, okay. Maybe in Dombo Vunza Titi. So you are associated with Mother Boss, obviously. So sometimes you're not going to go to Girodza or Singazi, maybe Nema anti-fans. How do you deal with that? Oh, all those negative comments, we ignore them. They, as Tomboti kanganise at all, we ignore ipapo, and sometimes panemangwe my comments are very extreme. Actually, we laugh about them. So it doesn't do anything. Chinoti kanganisa, kana chino kanganisa Tyra as an individual or as Madam Boss. Saka uyawanzira boots zangu tanzi dzinenge. But ini ndakakutarisa boots dzako dzakanaka. Urikuona. So this is how you just have to look at social media. Because boots dzako dzakanaka. But someone arikuti kutongo kuchera mbambaira or kuchera something. No, that's not it. All right, Mofu, how do you deal with that? Like, I know obviously you're saying Kuti, you're not really a person who's in the limelight. How does that affect you? I think ndotofana kupa wadi yekubashwa pa social media because I think kuna wiki rino parents na kutauro. Actually simudza mapage akawanda umwana wana content pa social media. So anotora mapicture angu posta ona ma likes 5k 10k because waposta nini mukadzi wangu. Vari kuboosta mapage awo nesu ende isusu tinotozva appreciate because you not boosta nesu. Ndikangona ma numbers angu ari kuwedzera kwangu ku personal ndozo pane nunzwa tunzwa yekutara sina basa kusero but I don't mind. I know anotaura akadyiswa akapusa akadi zvese vanotaura hakuna munhu anotukwa pa social media kupfura inini. I think ndini number 1. Zvinondiradza zvinondudza inini kwandiri ndinozvifarira. Why? Because ane bhora ndiye anoita sei ndikangona vanhu vasataure nezvangu ndoti madam hatisisi relevant on social media. But the more people talk about us, we know we are still relevant and tisitiri pamusoro unotaura vanhu vari pamusoro pako. I like that. And Madam Boss, maybe I won't ask you the same question that I asked everyone else. But pakamboita a comment, maybe yakakubata zvokuti makatomboponja, maybe kwemazuva, where someone was just so mean, zvokuti makanasosha how far? Oh, okay. So my days atakatanga kuita Madam Boss. Ndaiti ndikaposta skit pa Facebook, ndona ma comments vamwe vachindituka. Honestly speaking, ndaiaffectika zvekuti ndairwadziwa ndaitogona kupinda mukumbeze. But one thing chandakabatsirwa kurealiza, especially naMofu, ndechekuti social media is just a place where we play, yatinongofara, yekutandarira. Don't take things too serious. So I think ndo attitude yandanayo towards social media. But sometimes ndinomboti pano nepapo ndinenge ndisingabatikane exsuch, but pane munhu anogona kukomenta kamuka kutuka so and then ndobva ndaenda kuprofile picture yemunhu uyoyo and then ndonyatsonanganudza ndoti munhu uyo ari kundishauda kudai so
ndadi kumbotora picture yake necomment yake ndoposta. I know that that's not me, but because pesi pandinoposta that pandinongoita reposts mapicture evanhu vanenge vandituka within 2-3 minutes ndenda toita take down because management ndinenge ndaita zvinhu zvisiri kuzivikanwa nemanagement. Honestly ndinenge ndaboekana because isusu macomedians masocialites basa redu kungofadza vanhu vakangozvigarirawo kumba. At the same time vanhu vanotuka vanotaura zvavanoda tinofanirwa kuva respecta because kune vamwe vanhu vasingagone kukuudza chokwadi kozoti vamwe vanokuudza chokwadi chauda kunyatsonzwa. Saka inini I respect those people kudarika vanonditi madam boss nice, madam boss makachena. Ndinorespecta zvinotaurwa nemunhu kuti zvatotaurwa nemunhu atiti bhutsi yako yakaita kunge foshoro kunge munhu ari kuchera mbambaira. Mufarire munhu yeye ari kuona zvinhu zvisiri kuonekwa nevamwe ukunzwisisa. Saka ndinovasira like 60% yekuti but munhu uyu arikutaura chokwadi. Madam boss maamukadzi wemunhu zvekupfeka mashotsi asiyana inazvo. Kachokwadi imuri kutosiyanawo nazvo here. Mbomira izvozvo. Kachokwadi musociety yedu isusu because muZimbabwe kana wakaroorwa haufanirwa kuchakupfeka matirauzi kana kuti mashotsi, but vanhu vanoramba vachingondiona nchita zvandei nchita izvozvo. So zvakudependa nekuti kuroorana kwenyu muri kutaurirana chii mumba menyu, kuwirirana kwenyu, but kune mumwe munhu asingazvifariri ari kutoona kuti nhai mai ava hazvisi kuita izvi. So I respect those people, but guys mangu makomenzi tai muchidzora moyo. Vanhu vanotaura